యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం 25, 26, 27. ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోఫా భార్య అయిన మరియయు మగ్దలేని మరియయు యేసు శిలువ యొద్ద నిలిచి ఉండేది. యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలిచి ఉండుట చూసి, అమ్మా, ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను. తర్వాత శిష్యుని చూసి, ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకునేది. పరిశుద్ధ తండ్రి, ప్రేమైన ప్రభావ, మరి ఒకసారి పాల్సింది చేరిన సిల్వ ధ్యానం చేస్తుండగా మీరు మా మధ్యలో ఉండిన తండ్రి, మా యొక్క నోటి మాటలు, మా యొక్క హృదయ ధ్యానం తండ్రి మీకు అంగీకారంగా ఉండటం కానీ సహాయం చేయమని పెట్టుకుంటున్నాం. మీరు నాతో మాట్లాడిన తండ్రి, నాతో మా అందరితో మాట్లాడి మీరు నైతందేవా, మీరు మాట్లాడిన మా పరిస్థితి నైతండి మాకు నైతందేవా, మాకు శ్రేష్టంగా మాట్లాడి మమ్మల్ని దాన్ని సిద్ధపరచమని యేసునామమున పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. సో నా టైంలో స్టార్ట్ కాలేదు. నేను నార్మల్గా చాలా ఫాస్ట్గా మాట్లాడతాను. సో ఇంకా ఫాస్ట్గా మాట్లాడడానికి ట్రై చేసి మీకు అసలు అర్థం కాదు. సో ఐ గో ఇన్ మై పేస్. సో 15 minutes టైమ్. సో ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు సెట్ ద సీన్ ఓవర్ దేర్, హౌ ద సీన్ వాజ్ సెట్. మనం చూసినప్పుడు midnight, ఆఫ్టర్ midnight ఫ్రమ్ ఐ థింక్ 12 to 2 అంట, దట్స్ వెన్ జీసస్ వాజ్ అరెస్టెడ్. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన విధంగా దానికన్నా ముందు దెర్ వాజ్ అ లాస్ట్ సప్పర్ when Jesus gave, and then they went to Gethsemane praying, and then when they were praying, that's when Jesus was arrested. So appadi nunchi Jesus was on his feet, where he was taken into Pilate దగ్గర తీసుకెళ్ళినారు, ఆయన ముఖం మీద కొట్టినారు, ఉంచినారు, and then he was hit on the head as well, rods తో కొట్టారు. తర్వాత he was whipped for 39 times on his back. అది whip ఎట్లుంటుందంటే it was made of the lead and stone. So every time they hit it, a bunch of flesh was coming out. Anta heenanga Yesu Prabhu kottinaru. So among all the punishments in that time, whipping was the most dreadful punishment that the people in those times had. So everyone who died on the cross, ఎవరైతే క్రిమినల్స్ చనిపోయినారో ఇంతకు ముందు కూడా, వారెవరికి whipping కాలేదంట. సో యేసు ప్రభుకి 40 సార్లు 39 టైమ్స్ కొట్టిన రీజన్ ఎందుకంటే, బికాస్ పిలాతు ఏంటంటే ఆయన మరణం నుంచి తప్పించాలని, మేబీ దే విల్ బీ హ్యాపీ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దీస్ హిట్ 39 టైమ్స్ కొట్టితే ఆయనని రక్షించవచ్చు అని ఆయన అనుకున్నాడు. వై నాట్ 40 టైమ్స్? వాళ్ళ యూదులలో ఒక రూల్ ఉండేదంట, ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హిట్ ఫర్ 40 టైమ్స్ you are not allowed to put your hand, any hand on Jesus, any person. So 40 is like a complete punishment. That's the reason whenever they were hit 39 times, Yesu Prabhu కొట్టారంట. అదే కాకుండా when he was walking from Galilee to the Golgotha వరకు నడిచినప్పుడు అనేకులు ఆయన హింసారు, కొట్టారు, and then he was mocked as well, and he was then put on the cross. మన వేరే ఇద్దరి thieves were on both the sides of Jesus cross. వాళ్ళని చూసినప్పుడు దే వర్ నాట్ నేల్డ్ కదా, చేతులలో వాళ్ళకి మేకులు కొట్టలేదు, కాళ్ళలో వాళ్ళకి మేకులు కొట్టలేదు. బట్ ఫర్ జీసస్ లైక్ దే హిట్ ఇట్, అండ్ హి వాస్ స్ట్రగ్లింగ్ టు హ్యాంగ్ ఆన్ ద క్రాస్. ఎందుకంటే ఈ భాగంలో మనకి చాలా మటుకు ఫోటోస్లో యాక్చువల్లీ దే పుట్ ఇట్ హియర్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేల్స్ కొట్టారు యేసు ప్రభుకి, అండ్ కాళ్ళని ఒకరి మీద ఒక పాదం మీద పెట్టి నేల్స్ కొట్టారు. సో దే వాజ్ నో సపోర్ట్ ఫర్ హిమ్. ద ఓన్లీ సపోర్ట్ హీ హ్యాడ్ వాజ్ ద బ్యాక్, leaning onto the cross and supporting himself, and was struggling to breathe. Every breath was a struggle for him. So in that situation, Jesus didn't have much strength to speak. That's the reason he spoke 7 words with great difficulty. So first in 2 words we have seen, so that spoke about the divinity, like to forgive others. And the second was he was speaking with the thief next to him, that he will be with him in paradise. సో దట్ ఈస్ ద డివినిటీ హీ వాస్ టాకింగ్. అంటే దైవత్వంలో దేవుడు 2 మాటలు మాట్లాడాడు. బట్ 3వ వాక్యంకి వస్తే హీ కేమ్ టు హ్యుమానిటీ, మానవత్వంకి వచ్చాడు. సో దిస్ వర్డ్ ఐ పుట్ ఇట్ యాజ్ ద వర్డ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఫ్యామిలీ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ. కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి యేసు ప్రభు ఆ మాట మనతో మాట్లాడాడు. కుటుంబ వ్యవస్థలో ఏముంటుందంటే దేర్ ఇస్ 1 మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అండ్ ద మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 people from different gender get together in marriage, and the children they have it, the whole thing is called as a family institution.
సో ఇక్కడ మనం చూసిన జీసస్ షోడ్ అస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ బీయింగ్ స్పిరిచువల్లీ యాజ్ వెల్ వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ దట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ అస్. సో జీసస్ వాజ్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ యాజ్ హీ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్. మనకందరికి తెలుసు, ఐ రీసెర్చ్ సో మచ్ లైక్ అట్ వాట్ ఏజ్ జీసస్ యాక్చువల్లీ లెఫ్ట్ హిస్ హోమ్. సో కొన్ని historians they said that until 30 years Jesus was with his family. He was with his, ఎందుకంటే ఇక్కడ there's one verse in Luke chapter 2 51-52లో ఇక్కడ ఏం రాసిందంటే, అంతటా ఆయన వారితో కూడా బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి వారికి లోబడి ఉండేది, వారికంటే లోబడి ఉన్నాడంట. సో దట్ మీన్స్ జీసస్ వాజ్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ అంటిల్ ద 30 years. Only from 30 years to 33.5 years he went and ministered, and he satisfied the role that God has given him. And following that verse, it says, "Yesu జ్ఞానమందు వయసునందు దేవుని దయందును మనుషుల దయందు వర్ధిల్లుచుండెనంట." So this is like that was the time when Jesus spent with his family, and Jesus took the responsibility as well. The historians say that when Jesus was around 18 years, that's when he lost his father Joseph. He lost his father. So as an elder son of the family, he took the responsibility of the family. So we all know that Jesus had siblings as well. Where వాళ్ళ అన్నతమ్ములు కూడా ఉన్నారు కదా. So they are not mentioned in the Bible, but in one place it said like వారి brothers వచ్చి ఆయన అడిగినప్పుడు అని చెప్పింది. So he took the responsibility of the whole family. Maybe bringing the bread for them, వారికి అన్ని responsibilities తీసుకున్నాడు. In those days, ఆ దినాలలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేనంటే, if at all a husband dies, a woman is not allowed to go and work outside. She's only, and then the good next thing is if they have the son's responsibility is to take care of the mother. So if you see, one of the miracles Jesus did is when widow's son died, they were taking the person outside, and Jesus was coming the opposite sides. Manakandak telsa adi. When he saw the woman, she was really very, very sad, extremely sad. Endukante she lost her husband already, and now she lost the only hope, vaari yokka kumarni pogotukundi. Endukante in those days women are not allowed to go and work outside. That's why Jesus had compassion on them, and he raised the son who was dead. So our vishayamలలో యేసు ప్రభు, being the eldest son of the family, he took the responsibility of the family since he was around 18 years. So, and also, why John the disciple? Why did he choose him? Endukante he was the best friend of Jesus among the disciples. Ade kaakunda, when you see వాళ్ళ brothers never followed Jesus. వాళ్ళ brothers never believed about Jesus. వాళ్ళు ఎన్నడూ ఆయన రక్షకుడని నమ్మలేదు, and వాళ్ళు ఎప్పుడు తనని ఫాలో కాలేదు. So that's the reason John, who was following Jesus, had the same similar thing what Mary was doing. సో మరియని చూసినప్పుడు రెండేసార్లు మరియ గురించి సువార్తలలో దే మెన్షన్. వన్ ఇస్ వెన్ షీ ఆస్క్డ్, వెన్ ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకంటే ద ఫస్ట్ మిరకిల్ దట్ జీసస్ డిడ్, ఒక వెడ్డింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు he turned the water into wine, and the second time is when Mary was at the feet of Jesus. So she was not mentioned at all, but Jesus knew ఏ స్థలంలో మేరీ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అని ఎరిగి తన యొక్క శిష్యుడైన యోహానికి తన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పగించాడు. బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ సన్స్ యాజ్ వెల్. ద రీజన్ హీ డిడ్ ఇట్ వాస్ దిస్ వన్. మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు హిస్ క్లోత్స్ అండ్ ద కోట్స్ వేర్ లైక్ గివెన్ ఆఫ్. ప్రతి ఒక్క యూదిన్కి 5 parts of clothes they wear. One is the head scarf, one is the belt, the second one is the belt, and the third one is the shoes, and the fourth one is the outer coat, and the fifth one is the inner coat. ఈ 5 ఎవ్రీ Jew they wear it. సో ఈ 4 వేరే లోపల కోట్ కాక 4 సోల్జర్స్ ఏం చేశారంటే 4 ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే దే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ దెమ్సెల్ఫ్. There was one left, that is inner coat. Inner coat is made up of one single piece of cloth. అంటే they don't cut it కదా. ఒకటి మనం బట్టలు కొంటాం చెప్తారు, it is made up of single cloth అని చెప్తారు. So usually that inner coat is usually made by the mother of the boy. సో వాళ్ళ తల్లి తనకి తన చేతులారా ఆ ఇన్నర్ కోట్ చేసింది. సో when they were putting the lot, అది చీట్లు వేసి వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు తన తల్లి యొక్క హృదయం చాలా గాయపడ్డదంట, బికాస్ షీ మేడ్ ఇట్ విత్ హర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. So that was the story of that thing. So when you come to this word, the situation there, when Mary was brought to at the feet of Jesus at the cross, తనని తీసుకొచ్చిన, they escorted her to the cross when he was nailed. Then Mary asked, and one of the letters said that ఈ ముక్కుట్లో ఎవరు నా కొడుకు ఎవరని అడిగిందంట.
such a pathetic condition. The reason is he was beyond the recognition. His face was beyond recognition. Her mother could not actually recognize her own son. సో ఆ పరిస్థితిలో సో యేసుప్రభు అంతకుముందు తన యొక్క శిష్యునికి నీవు నాతో పరదేశంలో ఉంటావని దెన్ హీ కన్వర్టెడ్ ఆర్ పుట్ హిస్ మైండ్ ఇన్ సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్ హీ వాంటెడ్ టు డూ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హిస్ మదర్. As per the fifth commandment in the Old Testament, 10 commandments లో ఐదవ ఆజ్ఞగా నీ యొక్క తల్లిని నీ యొక్క తండ్రిని సన్మానించుము, ఈ మీ రెండు దేశంలో దీర్ఘాయు పొందినట్లు నీ యొక్క తల్లిని నీ యొక్క తండ్రిని సన్మానించుము అనే వాగ్దానము నెరవేర్చుటకై యేసు ప్రభు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ సచ్ అ పెయిన్ he took the responsibility of his mother. So Mary చూస్తే Mary also was going through a lot of pain, as we know, like looking at తను చూసినప్పుడు తనకి సిమియోన్ యొక్క మాటలు గుర్తొచ్చినాయి అంట. మనకందరికి తెలుసు, when Jesus was born they took him to circumcise him. అప్పుడు ఒక సిమియోన్ అనే ప్రవక్త, ఒక వ్యక్తి who was God fearing and he was very righteous, ఆయన తను యేసుప్రభుని ఎత్తుకొని నీ యొక్క గుండెల నుంచి ఒక ఖడ్గము దూసుకొని పోతుంది అన్న మాట తనకి గుర్తొచ్చిండొచ్చు అని మనం అనుకోవచ్చు. బికాజ్ we never know that whether she actually ఆ విధంగా తను ఇమాజిన్ చేసిందో లేదో, కానీ when she saw Jesus on the cross, she must have remembered definitely the words of Simeon that was spoken when Jesus was a baby. So why Jesus gave the responsibility to John, we just discussed, and Jesus fulfilling his responsibility, that is to take care of his parents. చాలా మటుకు మనం కూడా చూస్తే దే నెవర్ మెన్షన్ ఎనీవేర్ యోసేపు గురించి మెన్షన్ చేయలేదు కదా. అందుకే యూజువలీ ద థర్డ్ వర్డ్ ఈస్ గివెన్ టు అ వుమెన్. సో ఎందుకంటే పీపుల్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మేరీ జీసస్, బట్ యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో యోసేపు ఆల్రెడీ మరణించినాడు. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద mothers, but if at all your mother and father are alive, we have to take care of both the parents. That is our responsibility. Yeah. Why we have to honor our parents? As I said, as we discussed before, when you obey your parents and honor your parents so that you can have long life. So enduku cheyalante tandrini, it said in Psalms 30:17 lo, tandrini apahsinchi talli maatalu vinanilvadu విననొల్లని వాని కన్నులు లోయ కాకలు పీకులు. సో పక్షిరాజు పిల్లలు దానిని తినును అంటే లిటరలీ ద లోయ కాకలు వచ్చి పిల్లలు, దే డోంట్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్. But it said like, if you don't have eyes, you don't know the direction where you're going. So if at all you dishonor your parents, that's the state you're going to get. If you don't know the direction where you're going, we might end up, not in a good place. So it is very important for us to honor our parents. We know the situation back in India because we see some reels as well. So many people like end up in anadhashramilo, end up out in Salidandrulo, because children are not ready to take care of their parents. So how can we set, and how can we make sure the next generation, make sure that they honor their parents, is we being an example, how we treat our parents, how we treat our in-laws as well. So Maria ఒకటి థింగ్ ఏం చేసిందంటే, she fulfilled the God's plan that is for Jesus. ఏంటంటే she raised him in a godly manner. She knew what God's plan was for Jesus. ఆయన మరణిస్తారని తెలుసు. సో ఆ సర్కమ్స్టెన్సెస్ తను సూటబుల్గా చేసి she made sure that he could fulfill God's plan. సో మన యొక్క ప్లాన్స్, మన యొక్క పిల్లల పట్ల, మన యొక్క కుటుంబం పట్ల ఏముంది అంటే, we make sure we all as a family enter into the kingdom of God. That's the ultimate God's plan. And also to know individually your sons what actually God's plan is while our children are on this earth. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క దేవునికి వాళ్ళ పట్ల ఏం ప్లాన్ ఉందో మనం గ్రహించి to support them in their journey. So that's one. So when you come to the family institution, how are we treating one another? So మనం ఒకరినొకరిని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసుకుంటున్నాం? Are we loving? Are we forgiving each other? Or are we sharing and are we building each other? That's what we wanted to think about it. So as a parents, we need to pray for them. The first thing is we need to pray for them. విలాప వాక్యంలో 2:19 చూసే అడ్వర్ట్ ఇన్ తెలుగు as well. నీవు లేచినే మొదటి జామున మొరపెట్టుము, నీళ్లు కుమ్మరించినట్లు ప్రభు సన్నిధిని నీ హృదయంను కుమ్మరించుము, నీ పసిపిల్లల ప్రాణముల కొరకు నీ చేతులు ఆయన తట్టు ఎక్కుమను. So it is a responsibility of all the parents to wake జామున మొదటి జామున అంటే it's just after midnight, maybe it's from 12 to 1, or whenever it is, when it is quiet, when there's no disturbance, where they don't need to rush. It is the responsibility of the parents to rise up and pray for the children.
మనం యోగ విషయంలో చూస్తే కూడా యోగు కూడా తన పిల్లల గురించి ఉదయకాలంలో లేచి he made a sacrifice. So it is our responsibility as well. And also to fulfill God's will as a family to be in the kingdom of God. మనం ఎంతో ఎడ్యుకేషన్ గురించి, మన పిల్లల గురించి, లేకపోతే మన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ గురించి ఎంతో పాటుపడతాం. అలాంగ్ విత్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ us to also look at the spiritual growth of the children as well in the family. ఒక మాట ఉంది, లోకమంతా సంపాదించుకొని తన సోల్ని పోగొట్టుకుంటే ఏమి లాభం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ we achieve everything in the world, having good house, like a good job, good పేరు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ మన పిల్లలు మనతోని పరలోక రాజ్యంలో చేరకుంటే ఏమి ప్రయోజనం లేదు. సో we have to keep that in mind. And the other one is to pass the legacy of faith what we have. Manakuna viswasam, manakuna relationship with God, how we pass on that legacy to our children. Whatever I am, I owe to my parents. How they raised me, how they have prayed for me, and how every time any problem is there, we kneel down and pray. So same legacy, a pradhana atma anedi mana yokka pillaliki manamu we have to pass it on. And the other one is by being an example to the children. Whatever just maatlu cheppadame kaadu gaani, how we can be an example for the children. Like వారి మాటలలో, like if at all you're saying, you're talking about something gossip in the family, the children will pick up the same thing. If at all you're saying lies in the family, the children will pick up. If you are ఎవరికైనా మోసం చేస్తుంటే పిల్లలు they pick up. So being an example for all the family, and also to encourage the children with the talents they have, and to not to curse but to bless him. Usually అంటాం కదా, so తెలియలేని వారు, పనికిమాల వారు, we usually say it. So restrain ourselves from saying such kind of thing, but to bless the children all the time. It takes time every day to bless the children. Now not actually putting their hands, but bless them. So what we learn from here is Mary has done her part completely 100%, and Jesus did his part. So if at all you want your children to do the part, we have to do our part first to raise our children in a godly manner. May God bless us all. Thank you. స్తుతి స్తోత్రం తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, మహిమగల మహాగణ గొప్పవాడ, స్తుతులకు పాత్రుడా, మహోన్నతుడా, నీకే వందనములు తండ్రి. మా కొరకే తండ్రి భూలోకానికి వచ్చి ప్రభా సిలువలో బలియాగం కోరే ప్రభా, మా అందరి పాపముల కొరకు ప్రభా, అదే నువ్వు ఈ భూలోకముకు రాకపోయి ఉంటే, మా పాపములు క్షమించకపోయి ఉంటే, మేమందరము ఈ క్షణమున ఎక్కడుండేవారము, ఏమైపోయి ఉండేవారము ప్రభా. కానీ మా అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి, నువ్వు మా కొరకు అయ్యా త్యాగం చేసావు ప్రభా. అందుని బట్టి మేము నిన్ను స్తుతించినానైనా, జీవితాంతము నిన్ను స్తుతించిన తండ్రి, అది చాలదు ప్రభా. అయ్యా నీకే వందనములు తండ్రి, నీకే స్తోత్రములు తండ్రి. అయ్యా నాయన, నువ్వు మాకు మాదిరికరంగా ఉండి అయ్యా మాదిరి చూపించిన విధానమును బట్టి వందనములు తండ్రి. పరలోక సంబంధమైనదే కాదు ప్రభా, రక్షణ సంబంధమైనదే కాదు కానీ ప్రభా, ఆత్మానుసారంగా తండ్రి అయినా ఈ భూమి మీద శారీరకంగా కూడా తండ్రి ఎలా ఉండాలో, ఎలా బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలో నువ్వు చూపించిన విధానమును బట్టి వందనములు తండ్రి. అయ్యా నాయన, నేను మా అందరము మా తల్లిదండ్రుల్ని తండ్రి నాయన అయ్యా సన్మానించే వారిగా తండ్రి నాయన, వారి బాధ్యతలను తండ్రి నాయన నువ్వు స్వీకరించి తండ్రి వాటిని నిర్వర్తించే వారిగా మీ ఉండులాగున మా హృదయాలను అందరినీ మార్చండి ప్రభా. అయ్యా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి వారి తల్లిదండ్రుల్ని తండ్రి సన్మానించే వారిగా ఉండాలి ప్రభా. అయ్యా మేము ఏది చేస్తామో మా పిల్లలు కూడా అదే చేస్తారు కాబట్టి తండ్రి అయ్యా వారికి మాదిరికరంగా, మీరు మాకు ఎలా మాదిరికరంగా ఉన్నారో వారికి కూడా మేము అలా మాదిరికరంగా ఉండేలాగున మా అందరి హృదయాల్ని నాయన మీరే మార్చమని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి.